Hello, buenos dias. Um, as you saw in the movie, I show up as a student, like yourself, with a lot of student debt. In the United States, it is getting more and more expensive to go to university. And I have about $50,000 worth of debt. I also show up later in the film for a program that I worked on called Hero Rewards. Buenas. Yo, sí, yo, como pudieron ver, yo aparecí en el documental como un estudiante, que actualmente tengo $50,000 en deudas de préstamos estudiantiles. Y más adelante en el documental aparezco en un otro trabajo llamado Hero Rewards. Premios a los héroes. As those who will stay and see the end of the film will see, the program revolves around a new currency, a new kind of money that we gave to people who went and did good things for the environment. Y para los que se queden hasta el final de la película, podrán observar que esto lo que es un nuevo medio de dinero, algo que se le entrega a las personas que hacen algo bueno por el medio ambiente. This program is very creative because it breaks the normal rules around money and around earning money and starts to re-educate people about what money is and what value is more generally, and more specifically, who we are and what kind of value we have as humans and people who can affect our environment positively. Y esto es algo muy creativo porque rompe con las normas de lo que es el dinero, de cómo se gana el dinero, y esencialmente va con directamente a lo que somos nosotros, cuáles son nuestros valores en cuanto al medio ambiente. So I would like to know what kind of questions you have here in the audience about the film, about the work that's going on where I am, and about different things that are going on here in the Dominican Republic. Y yo quisiera saber qué preguntas tienen aquí las personas en la audiencia sobre la película, sobre las las cosas que están pasando donde yo estoy y algunas otras cosas que estén pasando aquí en la República Dominicana. Yo voy a hacer la pregunta en inglés y usted le traduce, ¿está bien? I think the whole world economy is moving toward barter again. I think that's the only solution, barter. And I know about countries that have barter clubs, but they haven't developed very much. ¿Me está siguiendo? La pregunta del caballero es, bueno, yo entiendo que el mundo se está moviendo de vuelta hacia el intercambio, que esa parece ser la única solución. Ya hay algunos países que tienen clubes de intercambios. And I want you to tell me why these barter clubs are not more widespread. I have my own opinion, but I don't know if it's right. The government suppressed them because it's a way of evading taxes. But I want to know what you think about it. Y mi pregunta es ¿por qué estos clubes de intercambios se han expandido más? Y yo tengo mi propia teoría, y es que los gobiernos los suprimen, ya que son una forma de no pagar impuestos, pero quiero saber cuál es su opinión. Barter is a term that a lot of people leaving it confused in speaking about alternative economics. But technically, barter is using my business capacity or some product or service that I have and exchanging it directly with you for your product or service. Now, okay, go ahead. Bueno, el intercambio es algo que muchas personas los confunden. Eso es básicamente una forma de intercambiar, se le conoce como una economía alternativa, porque es una forma de yo utilizar mis productos, mis bienes y servicios, e intercambiarlos directamente con los bienes y servicios que produce, digamos, usted. That has three requirements. Esto tiene 3 requerimientos. That I want what you have. Que yo quiera lo que usted ofrece. That you want what I have. Y que usted
quiere lo que yo tengo and that happens at the same time. y que ambas cosas ocurran al mismo tiempo. So this makes it for actually a very difficult exchange. Lo cual significa que esto es un intercambio muy difícil. What currency does is it provides a lubricant to that kind of exchange. It provides a medium where we can meet, and what we would see if we got rid of all money tomorrow, if we took all of the pieces of paper money and we threw them away, we would find that even in a barter economy, money would be reinvented. Y entonces lo que hace el dinero es que crea como un lubricante, es como un medio para que estas transacciones se puedan realizar. Y lo que viéramos, digamos que mañana mismo todo el dinero del mundo desapareciera, si el papel, moneda, todo el tipo de moneda desapareciera, dentro de un medio de intercambio, la moneda volvería a ser reinventada. So the community that was participating in this exchange would all come to an agreement around what one thing would be the new money, whether it were salt or rice or bananas or seashells. There would be another medium that would evolve out of that system. Y dentro de la comunidad de intercambio, llegarían a un acuerdo de entonces qué singular objeto sería entonces el nuevo dinero, ya sea la sal, el arroz, las bananas o los mariscos, pero volverían entonces a tener algo que sería el dinero. Now, barter clubs are expanding. More people are going into that. I don't think that it's necessarily about tax evasion, because at least in the United States, if you participate in those clubs, they're required to report to the tax authority what is bartered, and that you actually pay tax on that. Y sé que los clubes de intercambio sí están expandiendo. Ahora bien, no creo que sea específicamente para evasión de impuestos, porque en los Estados Unidos, por ejemplo, los clubes de intercambios deben reportarse a las oficinas de impuestos y reportar qué es lo que se está intercambiando, y ellos deben pagar impuestos sobre esos artículos que se intercambian. There are new kinds of barter systems that are being developed. What is called a commercial credit circle, or C3. Y hay nuevos sistemas de intercambio que se están desarrollando, lo que es el C3, que es un círculo de crédito, where businesses can take invoices to other businesses, say, I perform a service for you, you owe me $1,000, I invoice you for that $1,000. I can take that invoice to this new system and receive liquid capital from that. I can trade that for these new units that are in a different barter kind of network. Y estos sistemas serían, por ejemplo, los nuevos sistemas de intercambio serían como de facturas. Digamos, yo que le hago algún servicio o alguna utilidad y, digamos, usted me debe $1,000, usted le envió una factura por esos $1,000, y luego yo puedo tomar esa factura, esa deuda, y llevarla, digamos, a otro tipo de sistema de intercambio y recibir algún capital líquido por esa factura. Yeah. So I think that we'll see more innovation like this, and I think that we'll start to see more of a monetary ecosystem. It's more currencies occupying the same space to facilitate different kinds of trade. That's a big theme of mine. Y creo que veremos mayores innovaciones como estas en el futuro, más diferentes tipos de monedas que estén coexistiendo en un mismo espacio. Y este tipo de innovaciones yo creo que es uno de los temas que yo estoy tratando. Do we have another question? ¿Tienen alguna otra pregunta? Es una pregunta sencilla y me llama la atención por muchas cosas que vi. ¿Es bueno amar el dinero? It's a simple question because it caught my attention because of what I saw. Is it a good thing to love money? No. It's a good thing to love one another, and it's a good thing to love where you're from. No, es algo bueno amarse entre sí y amar de donde uno proviene. Anybody else? ¿Alguien más? Yo quiero saber el proceso de preproducción de su documental, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardó? ¿De qué
antes de que él estudió economía, ¿no? ¿Qué otro, qué más él hizo para conseguir información para presentar este documental a otros? Well, the process that you went through to create this documentary, besides doing all the research and you studied economy, but what was the process towards you getting all this information to put it all together? Right. I should first clarify, I did not make the documentary. Bueno, yo debería aclarar primeramente, yo no creé el documental. Yeah, that was a woman named Katie Teague who just couldn't be here today. All my love to her for allowing me to represent her in the film here today. Fue una señora llamada Carol Teague, que ella fue la que creó el documental, lamentablemente no pudo asistir y me honró permitiéndome venir a representarla aquí para el documental. Yeah, but I can share a little bit of the story about how the film was created because I spoke with her all the way throughout, just about. Pero sí puedo compartir con ustedes la historia de cómo se creó el documental porque yo estuve en comunicación con ella casi durante todo el proceso. She started out just with a question of, what is going on with the economy? I don't understand anything about this, and just got a camera and took a documentary making course and started interviewing people. Bueno, ella básicamente es una persona normal, ya empezó con una simple pregunta. ¿Qué es lo que está pasando con la economía? No entiendo nada de lo que está pasando. Ella simplemente tomó una cámara, tomó un curso de cómo hacer documentales y empezó a entrevistar a personas. And as she interviewed each person, she would find herself led to the next people that she would go to, and it just continued like that for a number of years. It took a very long time to get to everyone that she has here in this film. The list of people that she has in here is 3 times longer than any other film that you'll see on this subject. Y luego entonces cada persona, después de ella entrevistar a cada persona, esas personas las referían a las otras personas con las que ella hablaría y eso pasó así sucesivamente durante un número de años, si tomó mucho tiempo, ya que el número de personas que están en este documental es mayor que cualquier otro documental sobre este tema que existe. But as she went along, she started to learn more and started to get an idea of what she was really uncovering, and she had, some obscene amount of data that was the film, and started going back through the interviews and combing through and finding those little bits of real deep insight, and wanted to create a story around that knowledge that helped regular people like us understand the depth of what we were looking at, because you look at the world up here on the surface level and you see so much human suffering, you see so much suffering in the environment, you see all of this economic activity that really doesn't seem to generate what we would like to understand as wealth. Entonces, a medida que ella siguió su investigación, ella empezó entonces a entender más aún de qué era lo que ella estaba investigando, el tema. Entonces ella se dio cuenta que llegó a tener una cantidad obscena de data, de información. Empezó entonces a organizarla, a buscar de verdad, a buscar esos detalles de información que de verdad daban en el clavo de qué era lo que estaba pasando, y ella quiso hacer una historia para que las personas normales como nosotros pudiéramos entender lo que estaba pasando. Porque estamos viendo que pasan tantas cosas, tantos problemas con la economía, con el medio ambiente, y no sabemos lo que está pasando, o sea, porque vemos las cosas desde un nivel solo como por arriba, superficial, y vemos tanto sufrimiento humano, pero en realidad no vemos en realidad una verdadera, a lo que llamaríamos riqueza que supuestamente hay en el mundo. And I think she did a very masterful job. The way that the very basic truths of the money system are explained, and then also not just understanding the problem, but looking at the solution, which is, the last third of the film that, those who stay will be able to see. Y yo creo que ella hizo un trabajo excelente, no solamente capturando las verdades intrínsecas de los problemas monetarios que existen, sino también planteando soluciones, que sería ya la tercera parte del documental, que los que permanezcan podrán observar.
Another question. ¿Alguna otra pregunta? Lo voy a decir en inglés. What do you think our relationship with money is, and which one do you think it should be? ¿Cuál cree usted que es nuestra relación con el dinero y cuál cree usted que debería ser? Right now, I think that it's very unhealthy. You know, you see the answers in the film. It's everything to me because it gets you everything. I think that's a very sick perspective. Y yo creo que en realidad no es saludable. O sea, ustedes ven la respuesta que dan las personas en la película. Es todo para mí porque con ella lo puedo obtener todo. Creo que eso para mí es una perspectiva enfermiza. I think what it should be is in the direction that we're heading. The community of folks like myself who work with money, with new kinds of money, is a very exciting place to be and to work. Y creo que lo que debería hacer es donde estamos ahora, que para personas como yo que trabajamos en nuevos medios de monedas, en tipos de monedas alternativos, que es un lugar muy emocionante en el que no se puede encontrar. What I have here is a collection of different kinds of currency from all over the world that represent different kinds of value that are being created in Philadelphia, Ithaca. Lo que tengo aquí son diferentes tipos de monedas que se están creando alrededor del mundo, diferentes tipos de economías como de Filadelfia, Ítica, Calgary, Calgary, Brixton in the UK, la ciudad de Brixton en el Reino Unido, Japan, Japón, Spain, España, Spain, Brazil, Japan, all around the world. Brasil, Japón, todo alrededor del mundo. And each one of these kinds of money, these different kinds of money, represents something different than regular money to the community from which it comes. Y cada una de estas formas diferentes de monedas representan algo diferente para las comunidades de donde provienen. So, you know, in my system, which again is in the film a little later on, this merit represents an hour of my time that I've spent volunteering cleaning up my neighborhood. Y por ejemplo, en mi sistema monetario, el cual ustedes verán más adelante en la película, Merit, esto representa, por ejemplo, una hora de mi tiempo que yo duré, digamos, ayudando a limpiar mi comunidad o algún otro servicio comunitario. And the way that there's another system in Japan called the Fureai Kippu, and that means compassion tickets. Y hay otro sistema en Japón que se llaman boletos de compasión, where elderly people are given these tickets for help with their needs, whether that be to go shopping for them or to give them a bath or whatever it is that they need done. y estos se le entregan a las personas envejecientes para sus necesidades, ya sean para ir de compras con ellos, para poder bañarse, lo que sea esa necesidad. So when I go and I shop for that elderly gentleman, I earn the kippu, and then I can give that to my parent or my grandparent in a different part of the country who needs care for themselves. So that money represents that relationship between myself and that elderly person, but then also in surrogate, it's like I'm giving care to my parent who lives in a different part of the country. Entonces, cuando yo hago esa compra por esa persona envejeciente, yo recibo el kippu, entonces yo puedo entonces dárselo a mis padres que digamos viven en otra parte del país. Entonces, esa moneda en ese momento representa mi relación con ese envejeciente, pero también mi relación con mis padres, que mediante esa misma relación yo también estoy cuidando de ellos, que viven en otra parte del país. So in answer to your question, the way that it should be is that we see these little notes as just pieces of paper that help us get what we want, and not seeing the pieces of paper as what we want. Y como una respuesta a tu pregunta sería que nosotros vemos a estos pedazos de papel como una forma de obtener lo que necesitamos y no ver estos pedazos de papel como lo que necesitamos. Another question? ¿Otra pregunta?
what you just explained to us is a form of barter. It's service for service, and there's triangulation. A needs what B produces, B needs what C produces, and so on. And I think with the technology we have nowadays, it's pretty easy to implement. Yes. Well, there's a distinction that should be made. And yeah. Bueno, lo que nos acaba de explicar es que esos son sistemas de intercambio y en una forma triangulada. A quiere lo que B produce, B quiere lo que C produce y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál sería la distinction. La distinción. There's a distinction, and it's a technicality, but at least when you start, like right now, I'm working on a project with some people in Amsterdam and London to create a new database and a new resource of knowledge for currencies. And we're going to make it like a Wikipedia for currency knowledge. And barter, as a technical term, is capacity for capacity, no intermediary. With the Kippu system, there is a currency. It's a totally different kind of currency. So we don't think about it like we think of, the U.S. bills that look like this, and the money that I keep in my wallet, and national money. It's a very different kind of money, but it's still money. Bueno, son diferentes, pero por un tecnicismo. Yo estoy trabajando ahora mismo con un proyecto donde crearíamos una especie de Wikipedia para los valores monetarios, pero donde el intercambio en sí, técnicamente se define por producto por producto. No hay ningún intermediario. En esos sistemas como el Kippu hay un intermediario, hay una moneda, pero es un tipo de moneda completamente diferente, no como el dólar americano o el dinero que yo mantengo en mi cartera, que es básicamente una moneda nacional. Eso es algo completamente diferente. Anybody else or ¿Alguien más? ¿Qué piensa usted acerca de que los millonarios cada vez se hacen más ricos, mientras que por otra parte los pobres cada vez son más y se van muriendo de hambre? ¿No se deberían tomar medidas para este tipo de cosas? So, what is your opinion regarding, millionaires getting richer while, the poor are starving to death, and shouldn't there be measures taken against this? Yes. Sí. The problem is how you do it. Because at least in America, there are very many people who are willing to fight against any kinds of increased taxation. Pero el problema está cómo hacerlo. Por lo menos en los Estados Unidos hay personas que están peleando en contra de aumentos en los impuestos. Because they don't want to put a ceiling on how successful you can be. They say, and this is out of a belief that you make money in accordance with how valuable you are to society. Porque ellos no quieren ponerle un límite a qué tan, digamos, exitoso una persona puede ser, ya que ellos ponen un valor intrínseco a tu valor como persona, en qué tan exitoso tú llegues a ser. Even though I think that idea is totally ridiculous. Aunque yo creo que esa es una idea completamente ridícula. It's very politically difficult to raise up taxes and do things like this. Es muy políticamente difícil aumentar impuestos y hacer cosas como estas. And I think that even if you do that, you're still abiding by the same old game and the same old rules because you're using the same old money. Y aún si haces algo, estarías haciéndolo dentro del mismo juego, utilizando las mismas reglas, porque estás utilizando el mismo dinero. So I think it's going to be much better for us. We need to install some new regulations on Wall Street. Okay, we need to tax trades. We need to get derivative trading back under control, and we need some regulation that separates regular banking, our banking. I go to the bank, I get money, I use stuff in banking, and investment banking,
where all this speculative gambling takes place. We need regulations there. Y creo que lo mejor para nosotros, aunque sí, se necesita regulación en Wall Street, se necesita que estos intercambios de derivados sean puestos bajo control y que haya una legislación para separación entre la banca regular, o sea, el banco que yo utilizo, voy al banco, me dan dinero, y la banca de inversión, que es donde todos esos juegos de especulación se crean. But I think beyond those kinds of regulations, it's much more valuable for us to create these new currencies, to make new kinds of money that operate outside of those rules, because we can make those rules. We can own that currency, and we can direct the ways that it impacts our communities. So by doing that, we move away from the old system and we start to create a new one where we share ownership. Y creo que entonces al utilizar estos nuevos tipos de monedas, nos alejamos del sistema anterior, ya que en estos sistemas de monedas nosotros creamos las reglas, nosotros decidimos cómo esas monedas impactarán nuestras comunidades y entonces nosotros podemos dirigir el impacto que va a tener en nuestras comunidades cuando está en su implementación. Last question. Última pregunta. Sure. Yes. Si tiene si tiene una página en internet o donde se le puede dar seguimiento. It's my local. That's mylocal.coop. COOP. Es mi local mylocal.coop. Thank you. It's not ready yet. All right. Well, thank you guys for staying. I hope you enjoy the rest of the film and the rest of the film festival. I'm glad to see so many people taking an interest in this. It's great. Bueno, gracias por quedarse. Espero que disfruten el resto de la película y el resto del festival. Me gusta que haya tantas personas que se hayan interesado en esto.